Welcome to BSc Main Physics, paper 4 Atomic and Molecular Spectra, Unit 4 Continuation, and this is semester 5, class number 46, Vibrational Raman Spectra. Vibrational Raman Spectra in Molecular Physics, Molecular Spectra, class number 46, semester 5. So we can see what is vibrational Raman spectra. Vibrational Raman spectra. For Raman spectra, we can classify it into vibrational Raman spectra and rotational Raman spectra. Vibrational Raman spectra and rotational Raman spectra. And at first we see what is vibrational Raman spectra. Vibrational Raman spectra can be observed in diatomic and polyatomic molecules. Vibrational Raman spectra can be observed in diatomic and polyatomic molecules. Diatomic, polyatomic moleculesiനകത്ത് നമുക്ക് ഈ വൈബ്രേഷണൽ രാമൻ സ്പെക്ട്ര കാണാവുന്നതാണ്. ഡയാറ്റമിക് മോളിക്യൂൾ, വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് ഡയാറ്റമിക് മോളിക്യൂൾ. എന്താണ് ഈ ഡയാറ്റമിക് മോളിക്യൂളിലെ വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്ര? നമ്പർ വൺ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് ഡയാറ്റമിക് മോളിക്യൂൾസ്. ദ ട്രാൻസിഷൻ എനർജീസ് of the vibrational Raman spectra of a diatomic molecule can be easily written using the energy expression for an anharmonic oscillator. The transition energies of the vibrational Raman spectra of a diatomic molecule can be written using the energy expression for an anharmonic oscillator. You know harmonic oscillator and anharmonic oscillator. The expression for energy of anharmonic oscillator is different from that of harmonic oscillator. You have to write the energy expression for anharmonic oscillator and discuss the vibrational Raman spectrum. ഈ വൈബ്രേഷണൽ രാമൻ സ്പെക്ട്രത്തിലെ എനർജീസ് അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് ഡയാറ്റമിക് മോളിക്യൂളിൻ്റെ വൈബ്രേഷണൽ രാമൻ സ്പെക്ട്രം സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അൻഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഡയാറ്റമിക് മോളിക്യൂളിനെ അൻഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററായി വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ പറയണം. ഇതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ. അൻഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എനർജി എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഫോർ അൻഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് എ ഡയാറ്റമിക് മോളിക്യൂൾ. We can write the expression is equal to n plus half nu minus n plus half square nu x, and this is in wave number form. You remember wave number form, centimeter raised to minus 1 form, where n is the vibrational quantum number, nu is the frequency, and x is the anharmonicity factor. You have studied this equation. E is equal to n plus half into nu minus n plus half square nu x. N is the vibrational quantum number, nu frequency, and x is the anharmonicity constant. Where n is the vibrational quantum number, n can take values 1, 2, 3, etc. N can take values 1, 2, 3, etc. 1, 2, 3, etc. n values. Since selection rule for vibration Raman spectra is delta n equal to plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, etc. The selection rule for vibrational Raman spectrum is delta n is equal to plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, etc. So that we apply here. So we write n can take value 0, 1 to this, etc. You remember, in the above expression, n can take values 0, 0, 1, 2, etc. 0, 0 n is 0, 1, 2, 3, etc. Corresponding n is equal to 0 to n is equal to 1 transition, we can write expression for energy as under. Corresponding to n is equal to 0 to n is equal to 1 transition, we can write E n equal to 0. അല്ലെങ്കിൽ E0. ഇപ്പോൾ n സമം 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എനർജി?
അവിടെ ആ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 0 കൊടുത്താൽ മതി. സോ ഈ n = 0, n = 0 സഫിക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക, n = 0 സഫിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതുക. ഈ n = 0 = ½ nu മൈനസ് 1/4 nu x. ആ മുകളിലുള്ള ഇക്വേഷനകത്ത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 0 കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക. When we put n = 2 in the above equation, we get not 2, 1. When we put n = 1 in the above equation, we get n = 1. n = 1 is suffix. n = 1 is suffix. Equal 3/2 nu minus 9/4 nu x. So we write the transition energy. That is delta E. Delta E is equal to E n = 1 minus E n = 0. E n = 1 minus E n = 0. That we subtract. When we subtract, we get 3/2 nu minus 1/2 nu, that is nu. 9/4 nu x minus 1/4 nu x is equal to 2 nu x, and there is minus sign. That is delta E. Delta E equal to E n = 1 minus E n = 0. We get nu minus 2 nu x. And that is in centimeter raised to -1. And we can take nu as a common factor. Delta E is equal to minus 2x nu into nu centimeter raised to -1. That is the energy difference for the transition between n = 0 and n = 1 vibrational levels. So you see the equation once again. That is delta E is equal to 1 minus 2x nu centimeter raised to -1. That is the transition. Now we write the frequency of Stokes and anti-Stokes lines. Stokes and anti-Stokes vibrational Raman lines. We write. During collision, if the molecule gains energy from the exciting radiation nu0. During collision, if the molecule gains energy from exciting radiation of frequency nu0, exciting radiation of frequency nu0, it gives rise to a line on the low frequency side of nu0. During collision, if the molecule gains energy, molecule energy gain ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫോട്ടോണിന് എനർജി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, മോളിക്യൂൾ എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രം ദി എക്സൈറ്റിംഗ് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി nu0, ഇറ്റ് ഗിവ് റൈസ് ടു എ ലൈൻ ഓൺ ദി ലോ ഫ്രീക്വൻസി സൈഡ് ഓഫ് nu0. This is the Stokes lines. So Stokes line frequency. This is Stokes line. Stokes line frequency nu s is equal to nu0 minus 1 minus 2x into nu. Nu0, that is the radiation frequency, and nu is the vibrational frequency of the molecule. Then we get nu s is equal to nu0 minus 1 minus 2x into nu. Since we subtract 1 minus 2x nu from nu0, nu s, the frequency of Stokes line, is less than that parent line of frequency nu0. Nu s is less than nu0 because we subtract the term 1 minus 2x nu from nu0. So what will be the frequency of Stokes line? Nu a, that is nu0 plus. That we see in the next page. Similarly, for anti-Stokes line, frequency nu a is equal to nu0 plus 1 minus 2x into nu. So you understand what are nu0 and nu. Nu0 is the incident radiation frequency. Nu is the modulated. Nu is the molecular vibration frequency. Molecular vibration frequency.
vibrational frequency of the molecule. So we have written the frequency of Stokes lines and anti-Stokes lines by considering the vibration of the atomic molecule in an external field. That is when we apply a radiation. Now, vibrational Raman spectrum of polyatomic molecules. Vibrational Raman spectrum. Next part, second part. Vibrational Raman spectra of polyatomic molecules. For a polyatomic molecule, you look here. Polyatomic molecules vibrate in number of ways. ഒരു polyatomic molecule പലതരത്തിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. There will be 3-6 characteristics vibrations of the molecule. ഒരു polyatomic molecule 3-6 characteristic vibrations ഉണ്ട്. അതേ മറിച്ച് ഒരു ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ polyatomic molecule ആണെങ്കിൽ അതിന് 3-5 vibrations ഉള്ളത്. 3-6 characteristic vibrations for polyatomic molecule. And if the polyatomic molecule is linear, it has only 3-5 vibrations, and that is written in the bracket. In the presence of symmetry in a molecule often simplifies the vibrational spectrum. Symmetry ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് vibrational spectrum simplify ചെയ്യും, simple ആക്കും. Symmetric considerations restrict the activity of molecular vibration also. Some vibrations are active only in IR, some are active only in Raman, and some are active in both. അപ്പോൾ ഈ മോളിക്കുലർ വൈബ്രേഷൻ പലതരത്തിലാണ് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത്. ചിലത് ഇൻഫ്രാറെഡിൽ ആക്റ്റീവ് ആകും, ചിലത് രാമൻ ആക്റ്റീവ് ആകും, മറ്റു ചിലത് ചില വൈബ്രേഷൻസ് മോളിക്കുലർ വൈബ്രേഷൻസ് രണ്ടിലും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. എ വെരി സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഈസ്, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ 3 വൈബ്രേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ, അതായത് IR വൈബ്രേഷൻ, അതുപോലെ രാമൻ വൈബ്രേഷൻ, രാമൻ വൈബ്രേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ബോത്ത്, അത് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ CO2 മോളിക്യൂൾ. The CO2 molecule vibrations are given below. The CO2 molecule vibrations are given below. അപ്പോൾ CO2 മോളിക്യൂളിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുക 2 ഓക്സിജൻ, ഒരു കാർബൺ, അത് ഡബിൾ ബോണ്ട് കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും ചലിക്കാം. ഫ്രീക്വൻസി μ1, അതിനെ നമ്മൾ സിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറയും. The molecule may vibrate as shown in figure 1, and that is called symmetric stretching. The frequency is μ1, it is equal to 1330 centimeter raised to -1. When we say in centimeter raised to -1, μ1 is equal to 1330 centimeter raised to -1. Figure 2, the vibration, 2 oxygen molecule vibrate upward, move upward, and carbon move downward, and this is called symmetric bending. And here the frequency nu2, the wavelength corresponding is 667 centimeter raised to -1. Not the wavelength, the frequency. nu2 is 667 centimeter raised to -1, and this vibration is called symmetric bending. And now comes antisymmetric stretching. That is, molecule in a line vibrate, the atoms vibrate as shown in the figure. Carbon and oxygen towards, and last oxygen outward. And here the frequency is nu3, and this is called antisymmetric stretching. And here the frequency is 2349 centimeter raised to -1. These 3 type of vibrations are possible in a CO2 molecule, and
Due to these three frequencies, nu1, nu2 and nu3 are produced and they are represented here. Their values are also shown. അപ്പോൾ CO2 മോളിക്യൂളിന് ഈ മൂന്നുതരം വൈബ്രേഷനാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഈ പടത്തിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പോളിയാറ്റമിക് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് CO2 മോളിക്യൂൾ. ഒന്നാമത്തെ പടത്തിൽ കാണുന്നതാണ് സിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ്, രണ്ടാമത്തിൽ കാണുന്നതാണ് സിമെട്രിക് ബെൻഡിങ്, മൂന്നാമത്തിൽ കാണുന്നത് ആൻറ്റി സിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ്. ഓരോ കേസിലും ആ മോളിക്യൂൾസിലെ ആറ്റംസ് എങ്ങനെ ചലിക്കും എന്നുള്ളത് ആരോഗ്യമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒന്നാമത്തെ കേസിലുള്ള nu1 1330 cm⁻⁻1 ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ nu2 667 cm⁻⁻1 ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ലാസ്റ്റിൽ nu3യിൽ ആൻറ്റിസിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ്ങിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2349 cm⁻⁻1 ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. So in the CO2, we can explain the frequency. In the above vibrations, nu2 and nu3, you correct as nu3. nu2 and nu3, not nu3, 3 എന്നുള്ളതോടെ എഴുതിച്ചേർക്കുക. In the above vibrations, nu2 and nu3 will be IR active. ആ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി nu2 nu3 ഇൻഫ്രാറെഡ് ആക്റ്റീവ് ആണ്. ഇൻഫ്രാറെഡിലാണ് ആ വേവ് നമ്പർ വരുന്നത്. The nu1 vibration leads to an oscillatory polarizability and therefore we expect it to be Raman active. അപ്പോൾ ആ nu1 എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അതിന് ഒരു ഓസിലേറ്ററി പോളറൈസിബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളറൈസിബിലിറ്റി ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. therefore we expect it to be Raman active. അപ്പോൾ അത് Raman active ആണ്, ആ nu1 ഫ്രീക്വൻസി. such deductions lead us to the following general rule known as the rule of mutual exclusion. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം IR വരും, രണ്ട് വൈബ്രേഷൻ IR റീജിയനിൽ വരും. ഒരെണ്ണം IR ആക്റ്റീവ് ആണ്, ആദ്യത്തത് രാമൻ ആക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നിഗമനം നമുക്കൊരു റൂളിലാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നത്. ആ റൂളിൻ്റെ പേരാണ് റൂൾ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ. റൂൾ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമത്തിലാണ് ഈ nu1 nu2 nu3 ഫ്രീക്വൻസി നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ആ റൂളൊന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക്. വാട്ട്സ് ദ റൂൾ? ദിസ് റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ്, റൂൾ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ, the rule states that if a molecule has a center of symmetry, Raman active vibrations are IR. This rule states if a molecule has a center of symmetry, Raman active vibrations are IR infrared, IR inactive, and vice versa. നേരെ മറിച്ചും വരാം. ദിസ് റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇഫ് എ മോളിക്യൂൾ ഹാസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമെട്രി, Raman active vibrations are IR inactive and vice versa. അതാണ് റൂള്. For every Raman active vibrational mode, we get a vibrational Raman spectra. For every Raman active vibrational mode, we get a vibration spectra. എല്ലാ Raman active vibrational മോഡിലും നമുക്ക് ഈ വൈബ്രേഷണൽ Raman സ്പെക്ട്രം കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ടാണ് ഇവയൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളത്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈബ്രേഷണൽ Raman സ്പെക്ട്ര ഓഫ് ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എഴുതിയാൽ മതി. രണ്ടാമത്തത് ഡിസ്ക്രൈബ് വൈബ്രേഷണൽ Raman സ്പെക്ട്ര ഓഫ് പോളിയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ്. രണ്ടാമത്തെ എഴുതണം, CO2 എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. നമ്പർ 3, സ്റ്റേറ്റ് ദി റൂൾ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഇൻ Raman വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്ര. സ്റ്റേറ്റ് ദി റൂൾ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഇൻ Raman വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്ര. And that is all with your 46th lecture on atomic and molecular physics.
we continue our class. Thank you very much.